Good afternoon, everybody. This is I think this is the fourth time I'm interacting with you. Today we went out for the Sunday Streets. Sunday Streets चे कार्यक्रम मला वाटतं मुंबईकरांना फार आवडलेला आहे. What I saw on the street really has given me an idea that we should try to make sure that we could give more spaces to people in Bombay. We will work on this. आता जवळजवळ 9 ठिकाणी होतं. We will increase this. आमच्यात असाही मानस आहे की एकाने सजेस्ट केलं आहे की वर्सोवा ते एनसीपीए म्हणजे कोलावापर्यंत आपण एक लेन टोटली सकाळी 6 ते 8 चे दरम्यान आपण बंद करू, जेणेकरून सर्व लोकांना रोडवर येऊन, जसं आता आम्ही बघितलं व्हॉट वी हॅव सीन, इट्स अमेझिंग. Various kind of dances, various kind of activities, and all done by citizens. No promotion by anybody. लोकांना वाटत असेल की या संडे स्ट्रीट पोलीस करताय. खरोखरच आम्ही तर नुसतं एक आयडिया दिला. करणारे तर आपले सर्व नागरिक आहे. जे काही ऍक्टिव्हिटीज आहे, जे काही त्यांनी स्वतःचे इन्स्ट्रुमेंट्स आणले, स्वतःच्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी स्वतःहून केली, त्याच्यावर आम्हाला आमचं एकच काम आहे की आम्ही ते रोड ब्लॉक करून दिलं आणि थोडाफार आवाहनही केलं. सो आता हे संडे स्ट्रीट कायम राहणार. पुढच्या संडेला परत आम्ही आज जसं आमच्या पोलीस बँड नारीवन पॉइंटला तर पोलीस बँड राहणार, कारण काय तिथे जगाही व्यवस्थित आहे आणि बघून फारच चांगलं वाटलं. वन बॉय हुज बर्थडे कुड बी सेलिब्रेटेड. आम्ही या सर्व मुंबईकरांना सांगतो, जर आपल्या मुलांचे बर्थडे त्या आठवड्याला असेल, समजा इट इज बिटवीन 4th to the coming 11th, so on the Sunday please bring your boys and girls and let us celebrate on the various points. The band will be there, I think 100% in Nariman Point. It will also be there in some other places like Carter Road, लोखंडवाला. जर आपल्याला जमेल तसं आपल्या मुलींच्या ज्यांच्या बर्थडे असेल, आणि वाय नॉट इवन सिनियर सिटीजन्स, इफ यू वॉन्टेड टू सेलिब्रेट युअर बर्थडे, इफ इट फॉल्स इन दॅट वीक, आय वुड इन्व्हाइट यू ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे पुलिस टू रियली कम and celebrate your birthday along with us, along with the police band. We will play for you, and I think it will be a very joyous moment for all of us. So the Sunday streets are here to stay. ते आम्ही दर आठवड्याला आम्ही हे करणार. काही कॅब सुद्धा आमची आली होती, काही कमी आले. 2000 कॅब होती, आम्हाला 1000 फक्त डिस्ट्रीब्यूट करता आले. पुढच्या वेळेस इतर जे उरलेली आहेत ते आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू. आणि व्हॉट वी आर थिंकिंग इज, आम्ही पोलीसच्या वेलफेअर फंडासाठी आम्ही वेगवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम करत होतो. मला असं वाटतं की आपला ह्या जे मर्चंडाईज आहे ह्याच्यासाठी जर चांगले रिटेलर आम्हाला भेटले तर आपली रॉयल्टी त्यांच्याकडून घेऊन त्यांना हे विक्री करायला लावू, जेणेकरून आपल्याला एक रेग्युलर सोर्स ऑफ फंडिंग होईल. आणि ज्यांना माहिती नसेल, दिस वेलफेअर फंड इज युज्ड फॉर व्हेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, गिव्हिंग scholarships, also helping in medical assistance if the person needs, also sometimes giving it out for their children's marriage. So this is a very noble cause, and I am seeking out retailers who can come forward, and we have talked to few. काही लोकांशी आम्ही बोललो आहे, पण अजूनही जर आले आणि त्यांच्याकडून आम्हाला चांगले रेट भेटले तर त्याच्या बाबतीत आपण निर्णय घेऊ. आम्ही सुरू केलेले, आपण सुचवलेले, आपण सूचित केलेल्या जे काही मुद्दे आहे त्या मुद्द्यांवर आम्ही परत आपल्याला एक आराखडा देऊ इच्छितो. लेटरही लिहिणार. प्रत्येक आठवड्याला जसं मी वीकली अपडेट देत असतो तसं मी वीकली अपडेटही देणार. पण आता ह्याद्वारे आपल्याला मी सांगू इच्छितो
की आपला ट्रॅफिकचा जो आपण मुद्दा उपस्थित केला होता, ट्रॅफिक बाबत आमची कारवाई सुरू आहे, खटारा उचलण्याची कारवाई सुरू आहे, रॉंग साईड ड्रायव्हिंगची कारवाई सुरू आहे. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी, एक तर हेल्मेटलेस म्हणजे विदाऊट हेल्मेट गाडी चालवणं, ह्याच्या मला वाटतं बरेच देर आर मेनी पीपल हू आर ड्रायव्हिंग विदाऊट हेल्मेट्स. आय हॅव टोल्ड माय ट्रॅफिक डिपार्टमेंट दॅट ट्रीट each and every helmetless driver as a rash and negligent driver. What does it mean? It means that we are planning to register offences against these people. What you are doing is endangering not only yourself, but by driving reckless, you are endangering pedestrians and particularly senior citizens. This city has to provide a safe and secure environment to our seniors, and for this I request that you youngsters please do not force us to take any action. We do not want to unnecessarily harm you, unnecessarily make your day bad, but then you making us do it. I mean, we have no other choice. So watch out. We will be on the lookout, and you should certainly be with your helmets on. Related to this is the honking business. Mindless honking. If suppose a signal has turned red and in front of you a person is not able to move his car, what's the point? What's the need to honk? I mean, this is just not on. In foreign countries, a person honks in case there was a mistake. In case you have missed something in front, you are doing something wrong, a person honks to just tell you, hey, look, you have done something wrong. But here, it is not wrong. I mean, you do it as a matter of habit. तुम्ही जेव्हा वाजेल तेव्हा हे भोंगा वाजवतात आणि त्याच्यामध्ये एवढा मोठा नॉइज पोल्युशन आहे, आपण विचार करू शकत नाही. मी स्वतः भुक्तभोगी आहे. मी पहिल्या मालावर राहतो. इथे दिवसात तर झोप येत नाही, रात्री सुद्धा झोप येणं फार अशक्य आहे. कारण काय, जेवढं म्हणजे समोर सिग्नल आहे 4 बंगल्याचा, तिथे गाडी जर 2 मिनिटांसाठी उभी राहिली तरी आपण तिथे भोंगे वाजवतात. आता आपण म्हणाल आपण सगळे प्रकारचे प्रतिबंध आमच्यावर लावताय, बट आय थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट. आता तुम्ही जरी कितीतरी सायरन आणि हॉर्न बजावले तरी काय रस्ता मोकळा होऊन जाणार आहे. मुंबईला 2च रस्ते आहे, लहान रुंद, आपण म्हणतो त्या रोड, पण रोड अतिशयोक्ती आहे. खरोखर गल्या आहेत आणि त्या गल्यामध्ये आपण जर गल्लीमध्ये आपण जर हे भोंगे वाजवले काय उपयोग होणार आहे. रोड तेवढीच आहे, गाडी पुढे जाणार नाही, आपण पुढे जाऊ शकणार नाही. तर आपण विचार करा. हॉकिंगच्या बाबतीत सुद्धा आम्ही आमच्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटला सूचित करणार आहोत आणि विनाकारण हे जर भोंगे वाजवले तर त्याबाबत सुद्धा आम्ही कारवाई करण्याचे ठरवलेलं आहे. अजून पण केली नाही, पण आपण विचार करा. दिस इज नॉट गोइंग टू हॅपन. त्याच्याशी निगडीत प्रश्न आहे नॉईजचा. आता नॉईजच्या बाबतीत आम्ही सगळे बिल्डर्सला बोलवलं होतं, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेव्हलपर्सला बोलवलं आहे. मला आणि त्यांना मी सूचना दिली होती की आपण कृपा करून आपल्याला दिलेली मर्यादापर्यंत, आपल्याला दिलेल्या टाइम प्रमाणे आपण कारवाई करा. काही लोकांनी ऐकलंही आहे, पण बरेच लोकांनी मला त्यांना वाटलं काहीतरी सांगत असतील. ठीक आहे, काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्हाला समजलं आणि सिटीजन्सनी आम्हाला कंप्लेंट केली, आम्हाला काही पोलिसांकडून कंप्लेंट येत नाही, पण जेव्हा सिटीजन्सनी कंप्लेंट केली तेव्हा एनटॉप हिलच्या एक बिल्डरला आपण बोलावलं आणि आम्ही आता असं ठरवलेलं आहे की तुम्ही एकदा ऑफेन्स केला, आम्ही चेतावणी दिली तर ठीक आहे, 2दा केलं आणि आपण उल्लंघन केलं तरी चालेल, 3ऱ्यांदा जर आपण करत असाल देन वी विल स्टार्ट चॅप्टर प्रोसिडिंग अगेन्स्ट यू. चॅप्टर प्रोसिडिंग म्हणजे आपला सीआरपीसी आहे. सीआरपीसी मध्ये 107 प्रमाणे
त्या बिल्डरवर कारवाई केली जाईल. आणि टॉप हिलच्या बिल्डर्सवर तशी पहिल्यांदा ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून बॉन्ड घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एकाकडून 50-50 लाख रुपयाचे बॉन्ड आम्ही घेतो आहे की तुम्ही यापुढे जर तुमच्या टाइमच्या दिलेली लिमिटचं उल्लंघन केलं किंवा तुम्ही जेव्हा जे काही तुम्हाला 65 डेसिबलची लिमिट आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन जर तुम्ही बांधकाम केलं सो युअर बॉन्ड विल गेट कॅन्सल्ड. अँड त्याच्यामध्ये मुदत असेल 1 वर्षाची, 2 वर्षासाठी गुड बिहेवियर, तर 1 वर्षाची आपल्याला जेल सुद्धा होईल. नाउ वी डू नॉट वॉन्ट टू हॅम्पर युअर ऍक्टिव्हिटी, बट आय ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट that you should disturb the citizens. I've also told this particular gentleman, the builder on Top Hill, to take signatures of 50 residents and then say and tell them that he will obey and he will not cause any nuisance to them. Given this undertaking, he can certainly do his work. We want you builders to prosper. We want your business to go ahead. But at the same time, you cannot be doing it at the cost of citizens, giving them sleepless nights. So this is happening. This will happen. I am meeting them again on Monday. The sound cutters have not come in. The person from Bandra just wrote to me. He said, whatever you were saying, 31st March, none of the builders have put up the sound cutters. And none of them have put up our display boards. Some of them have sent me photographs, but I believe the citizen from Bandra, and I have told the senior inspector Bandra today itself to check, and if that is true, then we will take action. So while we want to give you a safe working environment, that is what I mean to the builders, we do not want you to really create noise and also disturb the traffic by putting all your debris on the roads. I mean, roads are not owned by you. You probably must be doing a project, but that's it. So that's where my instructions, that's where my discussions with the builders are. We have a lot of people told me about drugs issue in Bombay. We were not silent. We were actually working on the drugs, but now we have started a bit more aggressively. Drugs issue is actually spoiling our current generation. We probably have not seen the kind of drugs which are being used in the various parties. We do not know what are the kind of drugs floating around in the city. All petty thefts, all petty crime, which is happening on the streets of Bombay, is probably linked to people who are consuming drugs and they do not have any means of livelihood. त्यांच्याकडे काम करण्याचे कुठल्याही प्रकारचे त्यांच्याकडे काम नाही, तर त्यांना गरजुले झालेले आहेत. त्यांना गर्द घेतल्याशिवाय त्यांच्याप्रमाणे त्यांना जगताही येत नाही. सो त्यांना त्याच्यासाठी पैसे हवे असतात आणि त्यासाठी ते किरकोळ चोऱ्या इकडे तिकडे करत असतात. सो टू ऑल ऑफ देम वी आर ट्राईंग टू रिहॅबिलिटेट. त्यांना कुठेतरी सेटलमेंट मध्ये डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स मध्ये ठेवण्याचे आमचं प्रावधान आहे. ती कार्यवाही मला वाटतं मागच्या 1 आठवड्यापासून जोराने सुरू झालेली आहे आणि मुंबईकरांना लवकरच कळेल आणि लवकरच दिसेल की काय कारवाई झाली. आणि थोडाफार मला वाटतं 1 दिवसाने ही गोष्ट कधी होणार नाही. देर विल बी मेनी, दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम. वी आर वर्किंग ऑन इट. सप्लाय चेन कट करण्याचा आमचा उद्देश आहे आणि ते होईल. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बाबतीत मी मागे पण सांगितलं होतं. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बाबतीत मी सेक्रेटरीला लेटर लिहिणार आहोत. वेल, देर आर सर्टन द एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स हॅव सर्टन पॉवर्स अँड वी एग्री, बट दीज पॉवर्स हॅव टू बी रिस्ट्रिक्टेड. दिस कॅनॉट हॅपन in a manner that you start owning the societies. Having said that, there are a lot of members also who are creating a lot of problems. There are some societies which have been given up for development. They are actually in dilapidated state, and there are a few who are objecting to just leaving that place. Now,
इट इज फॉर यू. आणि आपणच तिथे राहिलेत आणि जर समजा ती बिल्डिंग मध्ये कुठेतरी अपघात झाला तर आपल्यालाच त्याची हानी होणार. म्हणून असे सर्व लोकांना जे विनाकारण त्या बिल्डिंग मध्ये राहत आहेत आणि ते खाली करत नाही त्यांना मी सूचना देऊ इच्छितो की त्यांनी 99% लोकांनी जे खाली केलं असेल तर ते 99% लोक मूर्ख नसतील. तर आपण सुद्धा तसं करा. मात्र आपल्याला असं वाटलं की आपल्यावर फसवणूक झालेली आहे तर आम्ही आहोत त्याच्यासाठी. आपण आमच्याकडे येऊ शकता आणि आम्ही त्याच्यावर योग्य कारवाई सुद्धा करू. पण विनाकारण जस्ट कामावर अडथळा निर्माण करण्यासाठी हे डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग जे म्हणजे ते धोकादायक आहे असे बिल्डिंग मला वाटतं आपल्याला रिकामा करणं गरजेचं आहे. हे बिल्डरची बाजूची मी बोलत नाही, आपल्या जीवनासाठी आपल्या हितासाठी मी बोलतो आहे. सो ते आपण कराल अशी माझी अपेक्षा आहे. मला एक मुद्दा अजून आमचे एक ऍडव्होकेट फ्रेंड आहे त्यांनी सांगितलं आणि मलाही त्याची जाणीव होती. मागच्या आठवड्याला मी एक डॉक्टर्सच्या कॉन्फरन्सला त्यांनी मला चीफ गेस्ट म्हणून बोलावलं होतं. आम्ही तिथे बोलताना मी त्यांना सांगितलं की आमच्या पोलीसच्या आणि डॉक्टर्सचा रोल सारखा आहे. बरेचशा लोकांना आश्चर्य वाटलं पण मी म्हटलं डॉक्टर्सकडे सुद्धा माणूस तेव्हाच जातो ज्याला काही इलाज नसतो. त्याला तो अगदी ही इज टोटली स्ट्रेस्ड आउट, ही इज इन टू सिरियस प्रॉब्लम, ओनली देन ही गोज टू द डॉक्टर्स. अँड सेम इज द सिच्युएशन विथ द पोलीस. इफ ही इज टोटली स्ट्रेस्ड आउट, ही हॅज नो वेअर टू गो, देन ही कम्स टू द पोलीस. चोरी झाली असेल, मारामारी झाली असेल, मग आपल्याकडे असे लोक येतात की ज्यांच्याकडे जे फारच म्हणजे दे आर इन सिरियस प्रॉब्लेम. तर आपल्याला त्यांना व्यवस्थितपणे त्यांचा कॉन्फिडन्स गेन करून त्यांना चांगल्या प्रकारे उपचार करणं आणि चांगल्या प्रकारे त्यांची तक्रारची दखल घेणं हे गरजेचं आहे. सो जसं आपल्याकडेही आहे तसा डॉक्टर्सकडेही सुद्धा ही काही अपवाद आहेत आणि त्यामध्ये कारण नसताना 100 प्रकारचे टेस्ट दिले जातात. परवा एक बातमी आली की एका डॉक्टरनी त्यांना 5-6 लॅबमध्ये विनाकारण पाठवलं आणि त्याच्यावर गुन्हाही दाखल झाला आणि मी वर्तमानपत्रात वाचला होता. तर असे सर्व डॉक्टर्सना मी सांगू इच्छितो the person who is coming to you is in a serious problem. You cannot treat him like a commodity. You cannot without any reason, rhyme or reason start telling him to go get certain tests done. I know there are some doctors who are connected with the labs. There are some doctors who have very good relationship with various drug companies. I have heard a few complaints, but if I get more complaints, very specific complaints, doctors, we will take action against you as well. This is not. There is a very clear provision in law that you cannot do this. I consider this as cheating, nothing else, because you making money by referring him 20 places, 20 tests, which is not in the COVID time. The kind of test that you prescribe, the kind of money that the diagnostic companies made, mind-boggling. I also got COVID. I somehow was fortunate. I had a very good doctor. He said nothing doing, Mr. Pandey, nothing is required. Just have one medicine, and that comes like paracetamol, some 20 rupees to 10 tablets or whatever. But others went around testing right from forget about just the hemoglobin part. But they tested every damn corner of that blood and sometimes also got some kind of X-ray or some kind of various other diagnostic tests done. Maybe in some cases may be required also. I'm not saying that some people may be having a lung infection and that's right. But I do not know, you may take it otherwise. But you cannot, just like I am telling my policeman that a person comes to your police station, you have to register a complaint. You don't have to make him run around. For passports, you cannot ask 20 damn documents. We have said only certain documents can be taken. We did not issue formal orders because I was waiting for citizens to tell me how many documents that day is appropriate. Now we have come and frozen this. We have got a sample from Delhi police also.
and we have frozen this, and we will be issuing this. I'll be sharing it with you, citizens. Only those documents are recorded, nothing more. Well, there are certain cases where are separated wives. There is orphans. There are people who've never been to a school. There are people who do not have a birth certificate. For them, obviously, you will have to probably consult the police and come back. But state cases like renewal of passport, what is required? Well, I really don't understand. Only probably the address proof is required. The birth proof is already there. The name is already there. But let me issue that. This is not a final thing. I'll issue these instructions. So as we are the police trying to reduce, I'm just giving an example of passport, to reduce the harassment to you doctors, please, you have been educated very well, and let me tell you this, if you got educated through a government medical college, you have been heavily subsidized. You can't dream of getting this kind of education anywhere abroad. So if the government has been kind to you, if the society has paid for you, because the government doesn't get money from anywhere else, it is we who have paid the money, and that's why the government had the engineering, had the medical colleges, and you got medical education. If you got the medical education so cheap, why should you be unnecessarily, mindlessly trying to make these patients who are as it is, ते त्यांचे शेवटचे क्षणी आले असतील, त्यांना एवढी अडचण असेल, ते आजार तर सोडा, त्यांची वयोवृद्ध असतील, असे लोकांना आपण कृपा करून कुठल्याही प्रकारचे असा आपण जरा स्वतः विचार करा. जर आपला मुलगा आपल्या घरच्या जर समजा कोणतरी नातलग असेल, जर तो आपल्याकडे आला असता, तर आपण कोणते टेस्ट त्यांना दिले असते, आणि जर तेवढे टेस्ट आपण त्यांना दिले असते, तेवढे टेस्ट आपण जर आपल्या पेशंटला देत असाल, then you are absolutely right. But if you are doing it just to get certain commissions, if I get a complaint, we will certainly act. So that's very clearly told to you, and I hope you are hearing it. We believe that what you read in the papers, that's one doctor. I think that one doctor is not the only doctor. There are many such. So that's an issue that we want to take up. The issue of cybercrime is always topmost on my mind. I've offered to train senior citizens on cybercrime, and I am actually going to an IMC women workshop on 4th. I have requested them to record my entire whatever time I speak, and that I will make available to, and I will address issues which will be helpful to citizens. So I think by tomorrow end I will make it available on the Twitter. I will make it available on the Facebook. So please follow that. Don't fall prey to any kind of phone calls, any kind of wrong SMSs or emails. I keep repeating this because this crime is increasing. And for your information, while this crime increases, my resources are very limited. My resources are limited in the sense that the Act itself talks about inspectors to investigate. How many inspectors does Bombay Police have? Somewhere around 700, 800. Not all can be given this. So you can say roughly about 1/3 of them. So 1/3 makes it around 200 or 250 odd people. So how many offences can we investigate? How many offences can we even dream of looking into in a very serious manner? So given that problem in the law, so what I'm saying is you should look at it in a serious manner. I'll train you. And as I've been saying in various forums last few days, this is a participative crime. If you did not give the name, if you did not give the KYC, did not give the PI PIN, nobody can rob you. So what I'm saying is you participated in crime. It is not like regular robbery. की आपल्या घरी कोणी येऊन घरफोडी करून गेला, आपला त्याच्यामध्ये सहभाग नव्हता, पण इथे तर आपणच तिथे आवर्जून सगळे माहिती दिली, आणि त्या माहिती दिल्यानंतर त्यांनी माहिती वापरली, आणि त्या माहितीचा वापर करून त्यांना आपल्या जे काही बँक बॅलन्स आहे ते त्यांनी कमी केलं. सर याच्यामध्ये आपण स्वतः सहभागी आहात याची जाणीव आपल्याला असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपल्याला थोडाफार ह्याच्या बाबतीत प्रशिक्षण देणं
Mala as a commissioner, I believe that I will give it to you and I will make that video available. If the IMC has that kind of facility, it will be available to you from tomorrow evening or maybe day after tomorrow. So you please follow that. You can always send me a message. You can send me an email. I will be with you. So to sum it up, we are still focusing on our primary objectives that I set forth for myself. And those objectives were to make sure that we ease the traffic a bit. I'm not saying I'm a messiah, I'll cure all, no. Remove the khadaras, bring the noise levels down. In the noise levels, I'm talking about silent Sundays also. There has been various talks I've already discussed with the authorities. I have now requested MCHI and CRDI, whatever, that why don't you volunteer and come forward and say that Sundays we will not construct. If you do so, you will be welcomed by Mumbaikars. And we can sometimes tolerate a few decibels here and there, 65 to 70. But if you do not, and then go around with gay abandon, you will believe me that it is going to be difficult for you. I don't want to make it difficult. I am with you. I want your business to grow. I want the city to have more infrastructure. But then my views are that you should yourself put a moratorium on Sundays and make our Sundays silent. We certainly want to make Sundays as fun days, and which we did today. The second time, we will keep doing it again and again. Thank you. See you next weekend on Sunday again.